Om Sharavana Bhava. Agni Sharanam Agni Sarvam. Let's surrender to the fire, the Agni, and that fire is everything. Agni Subramanimayam. That fire is the form of Lord Subramaniam. Subramanyane Sarvamayam. That Subramaniam is everything. എല്ലാവരും നന്ന പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമോ? All of you, please offer your sincere prayers. നമ്മളെല്ലാം പ്രാണനോട് വാഴുகிறோம். We are leading the life with our soul. പ്രാണനെ നമ്മ എപ്പോഴും ഉണർത്തണം, ഉയർത്തണം. That soul we must realize and uplift that. அதான் நம்மளோட முன்னோர்களெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல, இருந்து நிறைவா கும்பிடு. That's the reason our ancestors told us, be there and offer your prayers in full. அப்போ நம்ம நிறைவா கும்பிடுவது அந்த உணர்வே தருகின்றது. When we offer our prayers in full heart, that gives us that realization. உணர்வு நம்ம தேடுவது அடையுவதற்கு உயர்வை தருகின்றது. That realization helps us to find whatever we are seeking, and also it helps us to progress. எல்லாமே அப்படிதான் இந்த உலகத்தில். Everything is like that in this world. இந்த விளக்கு நம்ம ஏற்றி வச்சாதான் வெளிச்சம் வரும். If we light the lamp only, we have that brightness. சுவிட்ச் போட்டாதான் லைட் எரியுது. If you switch on only, we can see the light will start. அட்ரஸ் நேவிகேஷனில் போட்டாதான் நேவிகேஷன் நம்மளை இங்கே கூட்டிகிட்டு வருது. In your navigation system, you must input the address or destination where you want to go. Then only you will have the directions. இப்போ பார்த்தீங்களா, எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் எல்லாத்துலையும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. Everything is there, but we must put an effort to make that happen. நமக்கு நல்ல நல்ல யோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. We all have many fortunes. அந்த யோகங்களை நம்ம அடையணும்ல. But we must achieve that fortune. இப்போ சுவாமியை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு யோகம் இருக்கு. Today you all have the fortune to be witness or come into contact with Swami. அந்த யோகத்தை அடைவதற்கு நீங்க ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துட்டு தான் இன்னைக்கு இங்க இருக்கீங்க. To enjoy or to make that fortune to materialize, you took many risks, you took many effort. After that, you all are being here. நிறையா நீங்க கால் பண்ணியிருப்பீங்க, கதைச்சிருப்பீங்க, எடுத்திருப்பீங்க. You should have rang many people, you should have spoke to many people. Some people would have traveled from a further country to be here. அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம இங்க வந்து சேர்ந்துட்டோம். Finally, we all gathered here on this auspicious Tuesday. இப்போ நேற்றுக்கு கூட சில மக்கள் எல்லாம் வந்தாங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கி அங்கே இருந்து 15 நிமிஷம்லாம் நடந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க. Yesterday, some people came. They get down at the tube station. It takes nearly 10 to 15 minutes walk from tube station to be here. பார்த்தீங்களா, நமக்கு யோகமெல்லாம் இருந்தாலும் கூட தியாகம் கூடவே இருக்கு. We may have the fortune, but to enjoy that fortune, we must have that sacrifice. நமக்கு படிக்கணும்னு யோகம் இருக்கு, ஜெயிக்கணும்னு யோகம் இருக்கு. ஆனால் படித்து ஜெயிக்கணும்னு எவ்வளோ தியாகம் பண்ணணும். Say we have a fortune to study, also to achieve success. But to have an education to succeed, we must have sacrifice and we must make an effort. அப்புறம் வேலை எடுக்கணும்னு யோகம் இருக்கு. வேலையிலிருந்து நமக்கு சம்பாதிக்கணும்னு யோகம் இருக்கு. We have a fortune to have a profession, and again fortune to have an income from that profession. இந்த வேலை எடுத்து பாருங்க, நிறைய தியாகம் பண்ணணும். To have that job or have that profession, we must sacrifice a lot. ஒரு வேலையில நல்ல பேர் எடுக்கணும்னா எவ்வளோ தியாகம் பண்ணணும். Say to gain a good name from your peers and from superiors or subordinates. See the amount of sacrifice you have to offer. நிறைய எதிரிகள் இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் ஜெயிச்சு தான் நம்ம வின் பண்ணலாம். You will have many challenges wherever you are working, and you must overcome those challenges, achieve victory. இப்போ பெரிய கம்பெனிலெல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஒரு வேலை எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்மளையே பார்த்துக்கொண்டு. Say suppose if you have a job in a big company, there will be many people always watching you. நம்ம போன உடனே நமக்கு உடனே ப்ரமோஷன் கிடைச்சா அப்போவே நமக்கு நிறைய எதிரிகள் வரும். So soon after you join, and if you get a promotion, immediately you will have many enemies. நாங்கள் இவ்வளோ காலம் இருக்கிறோம், எங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு. The people who are already there company think, I have been working here for so long, I never got a promotion. How did you get that one? பார்த்தீங்களா, அப்புறம் வேலையெல்லாம் எடுத்துச்சு,
இன்னொரு கல்யாண யோகம் இருக்குது, கல்யாணம் பண்ணி பாருங்க. See, after you have the profession and when you settle the work, the next one is your wedding or marriage. See, imagine how many challenges you had to face for that to materialize. அந்த கல்யாண வாழ்க்கைன்றது, கல்யாணம்னா அது முகூர்த்தம்லாம் சீக்கிரம் வரும், அதெல்லாம் முகூர்த்தம்லாம் சீக்கிரம் பூர்த்தியாகும். ஆனால் அதிலிருந்து நம்ம நிறைய தியாகம் பண்ணணும். But again, when you say the wedding, you can't focus only on the ritual and the functions and the fanfare of the wedding. That's always happened. That is the easy part of it. The difficult part of it, after you married, you have that life together. That is the most challenging part. கல்யாண வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய க்ஷம வேணும். So when you get into married life, you must have an abundance of patience. நிறைய க்ஷம வேணும். You must have abundance of patience. அப்புறம் கல்யாண வாழ்க்கையில் என்ன வேணும்? நிறைய எல்லாத்தையும் சமாளித்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு பக்குவதை வேணும். What are the qualities of you a man or woman need in their married life? They must have the maturity to manage everything smoothly. ஒவ்வொருத்தரும் காலையில் எந்த பாவத்தில் எழும்பு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. You can't predict what form or what attitude the person will get up and come to you. சில நாளைக்கு வீரபத்ரன் மாதிரி வருவாங்க, சில நேரத்துக்கு பத்ரகாளி மாதிரி வருவாங்க. Sometimes they will be like a Veerabhadran, and if it is a man, a woman other day like a Mahakali. சொல்ல முடியாது. You can't predict anything. அப்போ இதெல்லாம் சமாளிக்கிற மாதிரி நம்ம பூஜை பண்ணணும். But we can't predict anything, but we must have the ability to manage everything in such a way to offer that rituals to them. எல்லா பூஜையும் படித்து வச்சுக்கணும். மகாலட்சுமி பூஜையும் படித்து வச்சுக்கணும், மகாகாளி பூஜையும் படித்து வச்சுக்கணும். You must know all kind of rituals. Rituals for Mahalakshmi, also rituals for Mahakali. அவரையும் சமாளிக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்து So we must manage everything and lead the life. அப்புறம் நல்லா உழைச்சு கொடுக்கணும். Then we must earn and offer. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த லைஃப்பும் சக்ஸஸ் ஆகாது. If we fail to do any of these things, our life won't successful. இதான் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் 3 பிரதான விஷயம். There are 3 important aspects in the family life. அதனால எல்லாத்திலும் நமக்கு நிறைய தியாகம் பண்ணணும். In everything what we undertake, the sacrifice is a must. அந்த தியாகம் தான் மிகப்பெரிய தவம். That sacrifice is the biggest penance. அந்த தவம் நம்ம எப்பவுமே எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். We must prepare to accept that penance. எதுவும் ஈஸின்னு நினைக்கக்கூடாது. Do not underestimate anything. Do not underestimate everything as easy. நம்ம சாப்பிட்ற சுகர் இருக்குல்ல, அந்த சுகர் கூட ஒரு காட்டில் தான் இருந்தது. Say the sugar what we consume, once upon a time it was in the jungle. அந்த காட்டில் தான் கரும்பு காடு. It's a sugar cane plantation. ஒவ்வொரு கரும்பு காட்டிலையும் போய் பாருங்க, எத்தனை பேர் இந்த வெயிலில் நின்றுட்டு வேலை. See, if you happen to visit a sugar cane plantation, see the amount of people sacrifice or work very hard in that hot sun. அப்புறம் பாருங்க, அந்த கரும்பெல்லாம் வெட்டி எடுத்து சுகர் ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டு போயிட்டு அந்த சுகராக பண்ணுறோம்ல, அந்த ஃபேக்ட்ரியில் எத்தனை பேர் தியாகம் பண்ணுறோம். Then after that, once they harvest sugar cane, the sugar cane had to be transported to the factory where they put this sugar cane into process and make the refined sugar. அந்த வெள்ளையான அந்த சுகரை நம்ம வாயில் போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கு. When we have that sugar in our tongue, we can enjoy that sweet taste. அந்த வெள்ளை கலரில் அந்த சுகர் நம்ம சமையல் அறையில் வந்து இருக்கணும்னு எத்தனை பேர் அதுக்குள்ளே தியாகம் பண்ணியிருக்கு. To have that sugar in our kitchen, see amount of sacrifice and amount of people involved in that whole process. அதான் உண்மை. That is the truth. இதுதான் லைஃப். This is life. நிறைய தியாகம் இருக்கு. Life involves a lot of sacrifice. நீங்கள் ஒரு மகானா பிறந்து பாருங்க, இதோட எல்லாம் தியாகம் இருக்கு. Suppose if you are a realized master, you have to undergo far more than this. பகவானா இருக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது, பக்தனா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படணும். Never has a desire to be a Bhagavan. Have a desire to be a devotee. பக்தனுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு, பகவானுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை. The devotees have many solutions. The Bhagavan has no solution. இப்போ வாழ்க்கையில் நிறைய
தபஸ் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப 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 முக்கியம். The penance is very, very important in our life. தபஸில் இருந்து தான் நமக்கு ரொம்ப க்ஷம வரும். From the penance, we have the patience. தபஸில் இருந்து எல்லாத்தையும் சமாளிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நமக்கு வரும். We will have the maturity from the penance to manage everything what we come across in our life. தபஸில் இருந்து நமக்கு எதெல்லாம் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதெல்லாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் தெரியும். With the penance, whatever we need to acquire, we will have the path to acquire that one. ஆத்மார்த்தமா நம்ம கும்பிட்டா நமக்கு ரொம்ப சமாதானத்தை அடையலாம். With soulful prayer will give us the peace of mind. எல்லாத்தோடையும் நம்ம சிரிச்சு பேசி எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு போகலாம். Irrespective of whatever the circumstances is, that we can, with a smile, we can manage everything. எது இருக்கோ அதை கொண்டு நம்ம திருப்தி அடையலாம். Whatever we have, with that we can be content. இதுக்கு தான் நம்ம சுவாமியை சேவிக்கிறோம். For this only we all offer prayers. இந்த நிலையை நம்ம அடையணும். We must reach this state of mind. அந்த கடைசியில சொன்னல இருக்கிறத வச்சு நம்ம நிறைவா வாழணும். The previous sentence, contentment with what we have, lead a complete life. அப்படி நம்ம வாழ்ந்தாதான் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நம்ம வின் பண்ணலாம். If we have that mindset only, we can achieve the victory in the next second. எதுவுமே இல்லாம நம்ம இருந்தோமே அப்படி யோசிச்சா போதும். If we think at once upon a time I didn't have anything, இப்போ எவ்வளவு இருக்கிறோமே அதை யோசிச்சா போதும். see I have plenty now, அதே நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதி தரும். that will give peace of mind to us. ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம்? 50 years ago, how did we lead the life? என்ன இருந்தது? நமக்கு ஒரு அட்ரஸ் கூட இருந்திருக்கா? What did we have? Even we don't have an address. ஆனா இப்போ நமக்கு இருந்து வாழ்வதற்கான வழியெல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்கிறார். Fortunately, now we have everything. There's a permanent place for us. We have the place for us to lead a comfortable life. ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் இருக்கா? 50 years ago, did even in London, did they have the central heating? Buckingham Palace கூட இருந்திருக்காது. Even at that day, even the Buckingham Palace, they would have not had that one central heating at that time. ஆனா இப்போ ஒவ்வொரு வீடு சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் மாதிரி. See, now each and every household have that facility. அந்த காலத்துல எல்லாம் கட்டை போட்டு எரிச்சிட்டு அந்த சூட்ல தான் எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. Yeah, say so 50-60 years ago, people used the coal to burn to get the heating. அந்த காலத்துல ஷவர் ஓபன் பண்ண சுடு தண்ணி வருமா? Say 50-60 years ago, if you open your shower, did you get the hot water? கோல்ட் வாட்டர் தான் வரும். You only get the cold water. எல்லாம் சுடு தண்ணி எல்லாம் பக்கெட்டா சூடு பண்ணிட்டு கொண்டு போய் குளிக்கணும். So we had to heat the water and then only you can have the bath. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு கப்பு தண்ணி 2 கப்பு தண்ணியிலே குளிச்சிருவாங்க. 56 years ago, people had the bath with 1 or 2 cups. இப்பெல்லாம் half an hour 1 hour ஷவர் கூட நிக்கிறாங்க. Now people are taking extended shower time to 1 to 2 hours. பாத்ரூமுக்குள்ள போனா 1 ஹவருக்கு வெளியிலே வர மாட்டாங்க. Some people, if they get into the bathroom, they won't come out for 1 hour. காலம் மாறிட்டது பாத்தீங்களா? You see how the time is changed now. கடவுள் எவ்வளவு நம்மள உயர்த்தி வச்சிருக்கு. See, the divine uplifted us. இன்னும் ஒரு 50 வருஷம் போனீங்கன்னு வெச்சுங்கோ, நமக்கெல்லாம் வேலையே இருக்காது. Say, look back further, fast forward further 50 years, and we won't have nothing to do. அடுத்த ஜென்மம் நம்ம எடுக்கும்போது இன்னும் சொர்க்கமா இருக்கும் உலகம். When we take the next birth, the world become even more like a heaven. அப்ப அப்படி இருந்துட்டு நம்ம இப்படி கையை தூக்கினா போதும். So we don't need to do anything. We just raise the hand, things will happen. இப்ப டச் பண்ணா ஹோம் டெலிவரி. Nowadays we have to touch to have the home delivery. பாருங்க, இன்னொரு 50 வருஷம் போனா டச்சும் தேவையில்லை. In 50 years further, you don't need even to touch. தோசான்னு நினைச்சா தோசை வரும். If you think dosa, the dosa will come and land on your hand. இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் நம்ம பார்க்கிறோம். So that is the way, that sort of the world we will see in the future. அப்போ ஆனா இதெல்லாம் இருந்தாலும், irrespective of we may have all these things, நமக்கு வீடு இருந்தாலும், வசதி இருந்தாலும், வேலை இருந்தாலும், வசதிகளும் வாழ்க்கை எல்லாமே இருந்தாலும், இதுக்கெல்லாம் மேல ஒன்று இருக்கணும். So we may have the house, we may have the profession, we may have the facilities and comfort, but
There should be one thing above everything. அதுக்கு தான் சொல்கிறோம்ல, எல்லாத்துக்கும் மேலே டிவினிட்டி இருக்கணும். Above everything, we must have that divinity. எல்லாரும் சொன்ன தெய்வீகமாக இருக்கணும். That is the reason often our ancestors said, you all must lead the life with that divinity. வாழ்க்கையும் தெய்வீகமாக இருக்கணும், வீடும் தெய்வீகமாக இருக்கணும், வசதிகள் எல்லாம் தெய்வீகமாக இருக்கணும். Our life should be divine, our home front should be divine, our facilities and comfort should be divine. எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த தெய்வீகத்தை உயர்த்தி வைக்கணும். Above everything, we must uplift that divinity in our life. இன்னைக்கு கூட நம்ம சந்திக்கிறோம்ல, தெய்வீகத்தை உயர்த்தி வச்சு தான் சந்திக்கிறோம். Today also we all are come together in this auspicious day. How did what we did first we uplifted the divinity by lighting the lamp. விளக்கு ஏற்றி வச்சு அந்தரிக்ஷத்தில் சுகந்தமாக்கி அந்த அகர்பத்தியில் ஏற்றி வச்சு பாருங்க. So we light the lamp today with the lamp with the 9 wicks representing each planet, and we lit these incense sticks to have this fragrance. நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது தெய்வீகமாக இருக்கணும். Each and every aspect in our life that should be divine. இப்போ ஒரு கல்யாண பத்திரிகைன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பத்திரிகை நம்ம நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறோம்ல, அந்த பத்திரிகை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சமயத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது. அந்த பத்திரிகைக்கு மூலையில் மஞ்சள் போட்டு வைப்பாங்க. அந்த பத்திரிகை தெய்வீகமாக இருக்கணும் நமக்கு. See, suppose if you take for an example a wedding invitation, say that our cultural way is to apply the turmeric at the 4 corners of the wedding card. Purpose of that, if we want that to be auspicious and divine. அப்புறம் இந்த பத்திரிகை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது ஒரு பிள்ளையாரையாவது மேலே வச்சிருக்கும். So when you open that wedding invitation, you can see the picture of Lord Ganesha on top. தெரியுமா, எல்லாத்துலேயும் அந்த தெய்வீகத்தை முதல்ல பார்க்கணும். Why we are doing all those things? We are seeing the divinity in each and every aspect. அந்த வீட்டுக்கு என்ட்ரி பண்ணுறோம், அந்த இடத்துல பிள்ளையாரை வச்சிருக்கு. So when we enter the house, you see there's a Lord Ganesha beautifully kept and garlanded with the jasmine with full of fragrance. வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள முதல்ல பார்க்கறத வீட்டுக்காரனை முதல்ல பார்க்கணும். Yeah, first and foremost you must see the owner of the house. யார் வீட்டுக்காரர்? Who is the owner of the house? வீட்டுக்குள்ளே யாரெல்லாமே இருக்கிறோம். In the house there are many people. பகவான் தான் வீட்டுக்காரர். The divine is the owner of this household. பகவான் தான் இதோட அதிபதி. The divine is the master of everything. அதுக்கு தான் நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேயே அவரை வச்சிருக்கோம். That is the reason we kept him at the entrance. அதான் நம்மளுடைய பாரம்பரியம். That is our tradition. இதுதான் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது. This is what we imparted by our grandparents. இதுதான் அப்பா அம்மா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். This is our parents must impart us. இதுதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். Again, we must impart this knowledge to our children. அந்த வழியில் நம்ம பரம்பரை இருக்கணும். Our future generation must follow our tradition. அதான் பாபா எப்படி சொல்லுவேன், நம்ம ஆத்மார்த்தமாக இருந்துட்டோன்னா எல்லா மோகமாக வரும். If we are soulful and sincere, everything will fall in place. இந்த நாளைக்கு கூட உங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை உயர்த்தி கொடுத்தது உங்கள் முன்னோர்கள் சேவிச்ச அந்த தெய்வீகம் தான். Today you all had an opportunity to come into contact with Swami. That happened because your good deeds performed by your ancestors. நல்ல தபஸ் நம்ம இப்போ பண்ணணும். We must observe penance regularly. தபஸ் தான் சுப்பிரமணியன். That penance is Lord Subramania. சுப்பிரமணியனுக்கு சொரூபம் கிடையாது. Lord Subramania does not have a single form. நம்ம எல்லா சொரூபத்திலும் சுப்பிரமணியனை பார்க்கலாம். We can witness that Subramania in each and every form we come across in our life. சுப்ரமணா, சுனா சுத்தமானது. Subramana means Su means purity. பிராமணா, That Brahmana is the way of the life. இப்போ நம்மளெல்லாம் அந்த சுத்தமான பிரம்மத்தோட தான் இருக்கிறோம். We all are leading the life with the supreme consciousness, which is utmost pure. அதுக்கு தான் நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம். In other words, you can say we are leading the life with that soul. சுத்தமான பிரம்மமாக்கும் அந்த உயிர். Our soul is the pure supreme consciousness. நம்மளெல்லாம் எல்லாத்தோடையும் இருக்கிறோம். ஆனால் உயிரோட இருக்கிறபடியாக தான் எல்லாத்தோடையும் இருக்கும்.
we are attached to everything, with everything in this world. Why? Because we are alive. We are with that soul. அந்த உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் தான் நமக்கு எல்லாம் கண்டு ரசித்து ஆனந்தம் கொள்ள முடியுது. Until we are alive only, we can witness everything, enjoy and be happy. இப்போ அந்த உயிர் தான் சாக்ஷாத் சுப்பிரமணியன். That soul which is within us is that exact Lord Subramania. சுப்பிரமணா. Subramana, that's pure supreme consciousness. அந்த சுப்பிரமணிய ஆராதனைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். We must give utmost importance to offering prayers to Sri Subramania. ஸ்தலம் காலம் வைபவங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி வாழுவது, அதனுடைய ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது சுப்பிரமணியன். Lord Subramania is the master of time, location and the festivities. ஸ்தலம் காலம் வைபவங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக்கும் சுப்பிரமணியன். Lord Subramania is the master of location, time and the festivities. சுப்பிரமணியனாக்கு பூமி தேவதா. Lord Sri Subramania is the deity for this earth. செவ்வாயினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் தான் இந்த பூமி இருக்கு. This world is there with the influence of planet Mars. அங்காரகன் தான் இந்த பூமியோட பரிபாலகன். The planet Mars is the person who maintained this earth. பூமி பரிபாலன் காய நமஹா. Let's offer our prayer to the planet Mars and also surrender to Lord Subramania. இருந்து வாழும் இடத்தில் உயர்ந்து வாழுவதற்கு சுப்பிரமணிய ஆராதனை இருந்து வாழும் இடத்தில் நிறைவா நடக்கணும். Say, wherever you are, if we want to progress and lead a meaningful life, we must offer prayers to Sri Subramania. நம்ம கையில் என்ன இருக்கு? What do we have? ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கு. Only one thing we have. கடவுள் மட்டும்தான் இருக்கிறார். Only the divine is with us. நம்மளுக்கு ஏதாவது நவகிரக சம்பந்தமான தோஷங்கள் எல்லாம் இருந்தா, ஜாதக சம்பந்தமான தோஷங்கள் எல்லாம் இருந்தா, அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும்னு நினைச்சுக்கோங்க. All of you, please think about if you have any ill effect in connection with the ninth planet or any ill effect in connection with your horoscope, all must be rectified. ஓம் சுக்லாம்பரதரம் கிருஷ்ணம் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्याये सर्व विघ्नोप शान्तये. ஓம் ஸ்ரீ சூர்யாய நமः. சந்திராய நமः. ஓம் ஸ்ரீ அங்காரகாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ புதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ ப்ரஹஸ்பதயே நமः. ஓம் ஸ்ரீ சுக்ராய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சனீஸ்வராய நமः. ஓம் ஸ்ரீ ராகவே நமः. ஓம் ஸ்ரீ கேதவே நமः. ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ நக்ஷத்திர தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ ராஷி தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ பூமி தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ ஆகாஷ தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ வாயு தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ அக்னி தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சமுத்திர தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ பித்ரு தேவதாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ மாத்ருவம்ச ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಪಿತೃದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಿತೃವಂಶ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಪಿತೃದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವ ಪಿತೃದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಪಿತೃದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಋಷಿ ಪರಂಪರಾಯ ನಮಃ. ಗುರು ಪರಂಪರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಲಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾತೃವಂಶ ಕುಲಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಿತೃವಂಶ ಕುಲಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಲದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಮಾತೃವಂಶ ಕುಲದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಪಿತೃವಂಶ ಕುಲದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪರದೇವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಇಷ್ಟದೇವತಾಯ ನಮಃ.
ഓം സ്ഥലദേവതായേ നമഃ. ഓം സ്ഥലദേവതായേ നമഃ. ഗ്രാമദേവതായേ നമഃ. ഓം ഗ്രാമദേവതായേ. ഓം ദേശദേവതായേ നമഃ. ഓം ദേശദേവതായേ. ഓം സർവദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവദേവതായേ നമഃ. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര. സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. പ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര. പ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവ പ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവപ്രാണരക്ഷ മഹേശ്വര. ദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര. ദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവദേഹരക്ഷ മഹേശ്വര. ജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര. ജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര. കുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര. കുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവ കുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവകുടുംബരക്ഷ മഹേശ്വര. സന്താനരക്ഷ മഹേശ്വര. സന്താനരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവ സന്താനരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവസന്താനരക്ഷ മഹേശ്വര. കർമ്മരക്ഷ മഹേശ്വര. കർമ്മരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവ കർമ്മരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവകർമ്മരക്ഷ മഹേശ്വര. സമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര. സമ്പദ്രക്ഷ മഹേശ്വര. സർവസമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര. സർവസമ്പദ്രക്ഷ മഹേശ്വര. സമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര. സമൂഹരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവസമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര. സർവസമൂഹരക്ഷ മഹേശ്വര. ചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര. ചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര. സർവചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര. ലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. ലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. ജയ ജയ സത്യം. ജയ ജയ സത്യം. വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം. വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം. വരുക വരുക വെട്രി. വരുക വരുക വെற்றி. വളരുക വളരുക ആനന്ദം. വളരുക വളരുക ആനന്ദം. അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. ഓം ഓം സർവലോക സർവലോക സമസ്ത സമസ്ത സുഖിനോ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഭവന്തു. ഓം ഓം ധന്വന്തരി ധന്വന്തരി മഹം വന്ദേ വന്ദേ വിഷ്ണുരൂപം വിഷ്ണുരൂപം ജനാർദ്ദനം ജനാർദ്ദനം യസ്യ യസ്യ കാരുണ്യ കാരുണ്യ ഭാവേന ഭാവേന രോഗമുക്തേ രോഗമുക്തേ ഭവോത്നാം. ഭവന്തു. എല്ലാവരും ഒന്ന് താലവന്തി ഇറക്കി പിടിച്ചു. Please bring down the plate. ഇതൊരു വിശേഷമാണ് പ്രാർത്ഥനയാക്കും. This is a very special prayer. ഇതുവേ ആത്മാർത്ഥ പൂജ. This is the soulful prayer. നമ്മളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥ പൂജ തന്നെ പാക്ക വന്നു. We all came to witness that soulful prayer. ഉണ്മയെ നമ്മൾ പൂജ പാക്ക വരല പൂജ പണ്ണ വന്നു. Really speaking, we didn't come here to witness the puja. We came here to take part in this puja. ஏன் தெரியுமா, வருஷக்கணக்காக நம்ம பூஜையெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கோம். We witnessed many pujas for many years. எவ்வளோ நம்ம பூஜை பண்ணியிருக்கிறோம். How often we conducted these pujas. பூஜை நம்ம பண்ணணும். We must conduct these pujas and rituals. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் வீட்டில் ஒரு பூஜை அறை வச்சிருக்கு. That is the reason we have a special room to have these prayers. இந்த அறையில் நம்ம 3 பூஜை பண்ணணும். In our prayer room, we must conduct 3 prayers. ஃபஸ்ட்டு மானச பூஜை. First, we must offer our soulful prayer. தீப பூஜை. Then we must offer prayer with a lamp. சமர்ப்பண பூஜை. Then we must dedicate ourselves and offer prayers. இந்த 3 பூஜையை ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணணும். These 3 pujas and rituals we must conduct regularly. குளிச்சு கும்பிட்டு விளக்கேற்றி வச்சு விளக்குக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணணும். So we must get up, have a bath and purify ourselves, light the lamp, offer prayers, then offer naivedyam, any prasadam. இந்த பூஜை நித்தம் நடக்கணும். This puja must take place regularly. இந்த பூஜையில் எல்லா தெய்வங்களும் திருப்தி அடையும். With this puja, all deities will be pleased. குளிச்சு கும்பிடுவதே எல்லா தெய்வங்களையும் நம்ம உணர்த்துகின்றோம். First and foremost, having purifying ourselves by having a bath, we are realizing all deities. விளக்கேற்றுவது எல்லா தெய்வங்களையும் நம்ம உயர்த்தி வைக்கின்றோம். When we light the lamp, we uplift all deities. தெய்வங்கள் இருந்து வாழுவதற்கான வசதிகள் எல்லாம் கொடுக்கிறோம். By lighting the lamp, we are offering facilities and comfort all deities to be with us in our household. ஆத்மார்த்த பூஜை. That is the soulful prayer. ஓம் சரவண பவா. இப்போ இந்த தாளத்தில் 4 விபவங்கள் இருக்கு. வெத்தலை பாக்கு, அப்பா அம்மா, விளக்கு, பழம்,
Guru Bhagavan. So in the plate there are 4 items. The beetle leaf represents your mother. Arutna is your father. The lamb represents the guru, and the fruit represents the divine. இனி உங்களுக்கு ஏதாவது மனசால அதுக்கு மேலே வைக்கணும்னு நினைச்சா நீங்க வைக்கலாம். If you want to offer anything more than that, if you feel so, please feel free to leave a donation. சாது ஜனங்களுக்கு சேவையாற்றுவதற்கு அதுவும் உதவும். Whatever they are, it will be helpful to extend their assistance to the masses. எல்லா பூஜைக்கும் தர்மம் இருக்கணும், தானம் இருக்கணும். Each and every puja or ritual must have there's a righteousness and the charity. தானம் பண்ணாம நம்ம எந்த பூஜையும் பண்ணக்கூடாது. Without charity, you should not undertake any puja. தானம் மீனி தானத்துல தான் தெய்வத்தை காணலாம். That charity, we can witness that divine. பார்த்தீங்களா, இந்த குடும்பத்தோட இந்த தான மனோபாவத்துல தான் இன்னைக்கு நம்மள இங்கே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். Today you all are gathered here because the owners of this household ability, their outlook for that charity. நமக்கு எல்லாருக்கும் இருந்து சேவை பண்றதுக்கு இந்த குடும்பம் இந்த சேவைக்கென்று இந்த வீடு தானமா கொடுத்திருக்கு. Today for all of us to be here and enjoy this puja, the family offered this place to you. தானம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிறது 4 பேருக்கு உதவுற மாதிரி நம்ம உயர்த்தி வச்ச அதே தானம். What do you mean by charity? Charity means whatever we have, if we uplift it in such a way that if the people around us can benefit it. இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்பத்தோட அந்த நல்ல மனசு நமக்கெல்லாம் இங்கே வந்திருந்து சாமி பார்க்கறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. With the good heart of this household made possible this puja and the encounter with our Swami. இந்த குடும்பத்தோட தெய்வங்களாக இருக்கின்ற கந்த சுவாமிக்கும் தேவகியமாக்கும் அனந்த கோடி So நமஸ்காரம். let's offer our sincere prayers and wishes to Mr. and Mrs. Kandasamy. குடும்ப தெய்வம். They are the family deities. அப்புறம் உங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு உங்களோட நித்திய ஆராதனை இருக்கிற தெய்வங்கள் எல்லாம் நிறைய ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கோம். See, all those deities whom we regularly pray, they, as the results, you able to come here on this auspicious day. சாமி எல்லா மக்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தோம் தெரியுமா? சாமிக்கு பெரிய மடம் கட்டணும்னு ஒன்றும் யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கல. சாமி எல்லார்கிட்டையும் சொன்னது சாது ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம். The Swami, the told all devotees, you don't need to do anything for Swami, yeah, but you must offer your service to people around you. ஒரு சிறிய ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்து தான் இந்த சரவண பொம்மட்டாலயம் ஆரம்பமானது. This at the origin of Sharanam Baba Madam, it's from a rented house in Kerala. இந்த வாடகை வீட்டில் ஒரு குட்டி ரூமு தான் இருந்தது. அந்த ரூமு தான் ஃபஸ்ட்டு சுவாமி ரூம். And in that rented house, only a tiny room. That tiny room is the first prayer room. காளிக்கட்டு முத்தப்பன் காவு. The location is known as that is in a town called Kalikattu. The particular village is called Muttappan Kavu. அந்த முத்தப்பன் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் அந்த வீடு இருந்தது. The house was located close to that Muttappan Koil. முத்தப்பன் என்றால் சிவன். Muttappan means it is Lord Shiva. அங்கே இருந்து தான் இந்த சரவண பொம்மட்டாலயம் ஆரம்பமானது. Everything in connection with Om Sharana Baba Madam commences from that location. அந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்த தானம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சது. From that location only all these charity begin. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது அன்னதானம். First charity our beloved Sadguru undertook is Annadanam, offering food. சோறு சாம்பார் கொடுக்கறது கொண்டு வசதி இருக்காது, கஞ்சி தான் கொடுக்கும். At that time there are not enough facility to offer rice and sambar. What they did, they only offer porridge, the kanji. கஞ்சி புழுக்கு. Yeah, that is the boiled rice and then வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம். In that porridge mixed everything, all the vegetable mixed and created that porridge. அங்கே இருந்து ஆரம்பித்த சரவண பொம்மட்டாலயம் இன்னைக்கு லண்டனில் நிற்கி. From the humble beginning from Muttappan Kavu, today it's at Barnet, reached Barnet. இப்போ நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் ஜெயிக்க வேணும்.
in our life, we must achieve a lot of victories. அந்த வெற்றி நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு சேவைகளும். That victory is each and every service what we perform. எப்பவுமே நம்ம எதை சாதிக்கிறோமோ அது மற்றவங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சாதிச்சதெல்லாம் கடவுள் தான். If we achieve something, if that is going to assist people around us, that means whatever we achieved, all is divine. தெய்வீகமான நிலையை அடைவதற்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம். We are undertaking all these rituals to reach the level of that divinity. ஏன் தெரியுமா அவங்களெல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோன்னா இதெல்லாம் உங்களில் நாங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்குறோம். So why our beloved Sadhguru doing all those things, ask you to come here, be here and seated. He won't, whatever he's sharing everything with you. சுவாமியை பார்த்து ஆசீர்வாதம் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. To witness to Swami and receive blessing, you don't need to do anything. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நல்ல ஒரு அவஸ்தையை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். But to reach a good status or level in your life, you must undertake these things. மறைமுகமாக இருக்கின்ற உங்கள் பாரம்பரியத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு உயர்த்தி கொடுக்குறோம். What happens is the tradition which many of you don't know, that our Sadhguru is making you realize about your own tradition. அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். That is the reason he is here. அதுக்கு தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறோன்னு நாங்கள் காட்டி கொடுக்குறோம். That is the reason he always make us realize he is omnipresent. பூனை ஆயிட்டு வரும். He can be, you can see him in the form of cat. இல்லை அடுத்தது சர்வஸ்வரூபம் சுவாமி ஸ்வரூபம். All the forms are the forms of the divine. சரவண பவா. கடவுள் இருக்கிறார், எல்லா இடமும் நிறைவாக இருக்கிறார் என்றதை நாங்கள் நிரூபிக்கணும்ல. We must prove that divine is there. The divine is complete in everywhere. அதுக்கு தான் லீலைகள் எல்லாம் செய்கின்றோம். That is the reason often you see this a playful act are performed by these realized masters. ஷிரடி சாய்பாபாவும் அதுதான் பண்ணார். Shirdi Sai Baba also did the same thing. சத்ய சாய்பாபாவும் அதுதான் பண்ணார். Satya Sai also did the same thing. சரவண பாபு ஒரு அளவுக்கு அதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. Saravana Baba to a certain extent he tried to do. சிறிய அளவில் ஆரம்பிச்சிருக்கு. He just started in a small scale. காலம் போக போக பெரிய அளவில் Yeah, when the time moves on, then the scale will increase. சரவண பாபா. இப்போ பிரார்த்தனையெல்லாம் நிறைவாக இருக்கு. அந்த தாளம் கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிங்க. Please uplift your prayer. ஓம் குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சர்வம் குரு பாதோதகம் சமர்ப்பயாமி. குருவே சுப்பிரமணியம். ஓம் சரவண பவ. ஒரு முடிவெடுங்க. வாழ்க்கையில் காலையில் எழும்பி குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவேன். From today onwards, all of you make a resolve. I will get up in the morning, have bath. After that only, I will consume my meal. அது நல்ல ஒரு பழக்கம். That is a good habit. இல்லாட்டி நான் அந்த முடியலன்னா காலையில் எழும்பிட்டு பல்லு விளக்கிட்டு தான் டீ குடிப்பேன். Unless you are struggling to have that result, okay, then he'll give you some concession for you. That means at least I will brush my teeth before have the coffee. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, சக்திவேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு. ஓம் சரவண பவா. முருகா, நாங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளெல்லாம் வெற்றி அடையணும். நாங்கள் அடையுவதை கொண்டு நிறைவா வாழணும். வாழ்க்கையை கொண்டு நாங்கள் நிறைவான சேவைகள் செய்யணும். உந்தன் திருவருள் நிறைவாகவே எங்களுக்குள்
உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சுப்பிரமணிய சுவாமியோட ஆசீர்வாதம் இருக்குது. You all have அதனால தான் அந்த செவ்வாய்க்கிழமையில எவ்வளோ விசேஷமான சேவை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பாக்கியம் கிடைக்கும். you all have the blessing of Sri Subramania. As the result, you had that fortune to take part in this prayer on Tuesday. சாமி சொன்னல, யோகம் இருந்தாலும் கூட அதை அடைவதற்கு கொஞ்சம் பாக்கியம் வேணும். Sometimes you may have the fortune, but to enjoy that fortune, you must have an opportunity. இப்போ இந்த பாக்கியம் நமக்கு இருக்கு. We had that opportunity. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்பம் வந்தோம், இன்னொரு 10 நிமிஷம் லேட்டாக வந்திருந்தா இந்த சேவை பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. Say the devotees who came last, if they had delayed by further 10 minutes, they would have missed the Mangala Arati. அதான் பாக்கியம். That is the fortune. யோகம் இருந்தாலும் பாக்கியம் இருந்தால் தான் அதை நம்ம நேரத்துக்கு அடையலாம். We may have the fortune, but we must have the opportunity to enjoy that one. உங்களுக்கு பாக்கியம் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்களே முடிவெடுங்க. So you decide whether you have that opportunity or not. இருக்கு. You all have that opportunity. இப்போ ஐம் பிளஸ்ட்னு தான் சொல்லணும். You must always say, I am blessed. அதே சொல்லி கொண்டிருக்கணும். You must always say, I am blessed. அப்போ தான் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு பிளஸிங் கிடைக்கும். Then only people around will have the blessings. நீங்கள் பிளஸ்டாக இருந்தால் தானே உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு. If you are blessed only, you can offer blessings to the people around you. சரவணம்.